Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good afternoon, everyone. So today we are going to go into another technique by which we can approach the completion of Chitta Vishuddhi, right? Of Chitta Vishuddhi, yes. And as we spoke of yesterday with regards to at our retreat, we spoke of how or at what position that Chitta Vishuddhi is completed. And we step over to Ditti Vishuddhi. At what moment is it? It is at the moment where through the Dhatu Manasikara, we start seeing the first break of the Ganasanya. Right? So the first time that you break apart and come to observe Patavi individually, exclusively, Apo, Tejo, Vayu, all individually and exclusive of one another. Right? So you see the breakup, which has never happened before. Patavi, Apo, Tejo, Vayu, at the Sammuti level, we have always observed as one whole, supporting one another. But the depth to which, at the first breaking of the Ganasanya of the Rupakkhanda, we come to see and be able to experience the true gati of Patavi, Apo, Tejo, Vayu. And through these weeks, we have been discussing different approaches, techniques that takes us to that point in our meditation. Through the Anapanasati Bhavana as our primary meditation, once we complete the Anapana according, of course, to the Anapanasati Sutra, right? How we bring ourselves. Now, I want to break that down a bit today, right? I want to break that down a bit for all of us today, so that before we learn this new part, right, which is the amalgamation of two techniques that you already know, right, I want to just recap with you all the techniques that we have been running through this period. Okay. Now, we spoke of Anapanasati, and through the Anapanasati, we have brought ourselves to Dhatu Manasikara, right? To Dhatu Manasikara. So, the first technique that we know, right? The first technique that we know, right? I'm just going to connect my iPad, right, for you to see the screen. Okay. So the first technique that we know is what? The first technique that we have all learned before we came together to go into a further depth of Dhatu Manasikara, what we have been practicing is Anapana, right? Sati, Bhavana. And we have also been practicing Dhatu Manasikara, right? Dhatu Manasikara.
the elements meditation. Now at what position, right, Dhatu Manasikara, and from Dhatu Manasikara, we go on to that Vipassana, right? That Vipassana. That is what you have been doing to a certain extent with your practice, isn't it? Right? There has been Indriya Bhavanas, of course, but the main practice has remained this journey from Anapana into Dhatu Manasikara, from Dhatu Manasikara, experiencing the Chanchala of the skandhas, and then going forth from that, right? Now, then we brought in the Anapana, we brought in a further depth to this Anapana to come into, or to sort of point the steps that we follow as in Anapana. The first comes the long breath, right? Then goes to the short breath. Then we come to the whole body of the breath. From there, we come to experience the breath, be with the breath, right? Prolong the vichara effect upon the whole body of the breath. Then we come to experience, at this, starting around this time, nimittas begin to start appearing, right? Nimittas start to appear. For some, nimittas can start to appear from the next step as well, which is where the breath becomes so subtle, right? So much so, now with the subtlety of the breath increasing, the nimitta begins to appear, right? Somewhat happens around the same time as we go deeper into that samadhi, right? Khanika samadhi. All of this is done through khanika samadhi, being in the present moment with present attention, right? With present attention. The nimitta appears, right? Or begins to appear. Might be weak, right? Might be weak, might be strong, might start with duller colors of gray and then start composing itself, becoming more solid later on. But the nimitta gently at this point, when the mind becomes or comes to be with perfect balance, simply without any sort of mental gaps in the concentration, is simply with the body of the breath from upada to titi to bhanga, then the nimitta starts appearing, right? Completely letting yourself be one with the breath. That means mind and body is balanced. Then the nimitta starts to appear. And then the nimitta goes on its own process of maturing, becomes solid, while we continue with the breath. So we continue with the breath. As we continue with the breath, right? As we continue with the breath, the subtlety of the breath increases. Breath becomes so subtle, right? Appears, or is breath vanishes, let's say. Right? Breath goes away. Now, in this point, when the breath goes away, the nimitta starts, right, to become solid. Nimitta, solid. Formed, bright, profound color of light yellow tones, right? Sometimes brilliant white. It has matured. Why? The mind has not been wavering. The mind established itself upon the breath without any sort of discrepancy between the mind and the body. Through that, the nimitta, the kilesha went down. Mokada sankhara hadenne, new formations are not made,
right? Hence, what that means is the kileshas have no hetus to manifest itself. So we come into a state where the mind and the body experience a profound sense of spiritual lightness. Lightness. Almost as if we have become the breath itself. Like the air itself, air element. Right? The nimitta is solid. Then api mukadda karanne. Then we go into dhatu manasikara. Manasikara. Then patan gannawa api. Right? We start with the dhatu manasikara. Now, there is the option. Now, this is what we know as the මේක තමයි first tetrad එක නේද ආනාපානසතිය. This is the first tetrad of the ආනාපානසතිය. Right? First tetrad of the Anapanasati. Now we have not gone into the second tetrad. The second tetrad is necessary if the nimitta is still imbalanced. If the nimitta is not yet solid, right? If it is difficult to make the nimitta solid, right? Then we have to further energize our practice by going into the experience of the Vedananupassana through the Anapanasati in the second tetrad of the Anapanasati, right? If the nimitta is still not balanced, then you can go into that second tetrad and further balance those indriyas for the nimitta to become solid as a result of what? As a result of the suppression of our hindrances. With the suppression of our hindrances, right? At the same time, the Priti Sukha is experienced. All right. Now we come into Dhatu Manasikara. Now, Dhatu Manasikara, we have discussed, or rather, the first instance of step, right? I'm going to just say step 1, right? Or step A rather, because it's not higher or lower than any other. It depends on the growth that you have and how well that growth comes to you and the depth that you can go to, right? So I'm going to say step A. Step A was a fourfold technique, isn't it? Technique, right? The fourfold technique, which was simply contemplating Patavi, all the gati that is Patavi, we contemplate as Patavi, 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 Patavi. When Tejo unfolds, becomes more prominent in the dynamic, Tejo, 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 Tejo. When Vayu becomes prominent, Vayu, 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 in such a manner, we go on trying to establish a sense of Kanika Samadhi upon Patavi with a general scope, Apo, Tejo, Vayu, respectively, on a general scope. Isn't it, everyone? That is what we do. Then we have the 12-fold technique, step B. Now, if through the step A, the fourfold techniques, the individual observation, if we are unable to develop that breaking of the Ganasanya through step A, this usually happens if the Kanika Samadhi is less. Meaning, now, earlier, you might then think දැන් කනික සමාධිය ඇති කියලා කිව්වා දැන් පළවෙනි ටෙට්‍රාඩ් එකෙන් දැන් ආපහු කනික සමාධිය මදි කියලා කියනවා, right? ඔතකොට හිතෙන්න පුළුවන් නේ ඔතකොට මොන අවස්ථාවේද කනික සමාධිය ඇති වෙන්නේ කියන එක, right? At what point we can stop thinking about this kanika samadhi? The thing is, that is the disadvantage of being Shuddha Vipassana Jnanika, right? Should the meditator, the yogi, have developed the samatha first, then these steps would be so much easier to the meditator,
මොකද this discernment and breaking up happens as a result of that samadhi, the balancing of all the indriyas. So when the prajna indriya now is coming to a point where it is going to deduce or experience insights, vipassana insights of a greater weight, a greater depth, then the samadhi needs to support the prajna to be able to experience that. Right? It is as if you are going to put up a weight upon a structure, you're going to make sure that the foundation of the structure is able to handle this weight. Right? You cannot just drop a ton of weight upon something, it will collapse. That is what happens, everyone, when you are having an insight. Yes, it comes. But the insight doesn't go any more deeper. You seem to have just popped out of it. Sometimes you're trying with your samadhi, with your attention to go into, to see the Patavi Tejo Vayu, but you can't seem to go beyond a certain block. Why? Ara samadhi, kanika samadhi, madi, a depth of like with your eyes, you can see a certain depth. If you take another sort of scope, you will be able to see a depth that the eyes, the naked eye, won't be able to see. You can use different apparatuses, isn't it? Equipment. In that manner, that magnifying glass that is enabled by that samadhi. Right? That's samadhi. So the indriyas have to always be in balance. Right? Always be in balance. That is the skill. So, Dhatu Manasikara. So, as we go into the Dhatu Manasikara with the experience of Patavi Apo Tejo Vayu, the Samadhi will have to be supported. Usually, this is done. That is why the fourfold technique would often fail to go bring you to the depth that it can. Because the samadhi, the Kanika Samadhi generally, in discerning Patavi Apo Tejo Vayu on a general sense, is not enough to ward off, to suppress the vitakka hindrance, always going from distractions, not being able to go the full way. That samadhi is not, that Kanika Samadhi that is developed in just seeing the general four is not enough. Hence, we are taught to do the 12-fold technique if the fourfold can't take you there. Right? But during this process, so we have the 12-fold technique, right? I'm just going to write that down here. 12-fold technique, right? Technique. Now, at both of these 4 or 12, Hare, Kanika Samadhi is important, right? Now, Kanika Samadhiya, now දැන් හොඳට අහගන්න. Kanika Samadhiya, what is the object of the Kanika Samadhi? What is the object of the Kanika Samadhi? Very easy. The breath. No. මේ අවස්ථාවේ හිරන්ති බලන්න. මේ මොනවද මෙතන කරන්න අපි? ධාතු මනසිකාරය. ඔතකොට සමාධියේ හිතේ ඒකාග්‍රත භාවය මොනවද අරමුණු කරවගන්නේ? පඨවි හෝ ආපෝ හෝ වායෝ ධාතුන් ටික. හරි? ඔතකොට මේ කනික සමාධිය වඩන්නේ මොනවා හරහාද? ධාතුන් හරහා. හරි? ඔතකොට මෙන්න මේක උඩ now ධාතු කනික සමාධි, what does it give birth to? දැන් කනික සමාධිය වැඩෙනවා ධාතු උඩ.
ධාතු උඩ කණික සමාධිය වැඩෙනවා. දැන් අපිට what is the product we will receive now? දැන් මෙතන බලන්න මේ ආනාපාන සතියේ පළවෙනි ටෙට්‍රාඩ් එක තුල මෙතන කණික සමාධිය කොයිටද යෙදුනේ? මොනවද මෙතනට අරමුණු කරාගත හිරන්ති? හිරන්ති or anyone else? කොයිටද අරමුණු කරාගත්තේ? breath. The breath. Breath, yeah. එතකොට මෙතන කණික සමාධි I will write here කණික සමාධි, right, plus I'm going to say the breath or ආනාපාන sati. What is the result we got? 1 pointed. Done. Yeah. ආනාපාන සති පටිභාග නිමිත්ත. බලන්න. දැන් මේ නිමිත්ත ආවට පස්සේ නේද ධාතු මනසිකාර? Oh, yes, yes. The first nimitta. Hari. The nimitta is a manifestation of your meditation when it comes to a certain point of succession. Isn't it, everyone? Yes, yeah. ඒ නිමිත්ත ආවට පස්සේනේ ඊට පස්සේ ප්‍රීති සුඛය ඒ පැතිවලට යන්න. උතොට ඒ නිමිත්ත ආනාපාන සති පටිභාග නිමිත්ත පාවිච්චි කරලා තමයි ඊට පස්සේ පළවෙනි ධානය, දෙවෙනි ධානය, තුන්වෙනි ධානය, හතරවෙනි ධානවල වලට යන්නේ ආනාපාන සති පටිභාග නිමිත්ත. උතොට ආනාපාන සති පටිභාග නිමිත්ත කොහොමද හදාගන්නේ? කණික සමාධිය දියුණු කරනවා ආනාපාන සතිය උඩ. ඒ කියන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව. In other words, right? ආනාපාන සති භාවනාව උඩ මේ ආනාපාන සති, I'm going to say this, පටිභාග නිමිත්ත. පටිභාග නිමිත්ත. එතකොට දැන් බලන්න දැන් ඒ පටිභාග නිමිත්ත ආවට පස්සේ අපි ඒ නිමිත්ත තීනවත් එක්කම දැන් මේ ධාතු මනසිකාර්ය උඩ කණික සමාධිය වඩනවා. එතකොට දැන් අපිට මොනවද එන්නේ? What is it? What is going to be the result here now? Arpana samadhi. Huh? Arpana samadhi. අර්පණා සමාධිය මොනවද තව උත්තර? අල්පනා සමාධිය එනවා මේ කණික සමාධියේ අවස්ථාවක කණික සමාධියේ ධාතු මනස්කාරය උඩ අල්පනා සමාධිය වැඩෙනවා. හරි. But that is not the කාය විඥාන. extent. කාය විඥානේ වඩිනවා. නෑ. මෙතනට කියන්නේ ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්ත. ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්ත. හරි. ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්ත. DMPN. හරි. ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්ත. හරි. මේ දැන් ආනාපාන සති නිමිත්ත. හරි. ඒ නිමිත්තේ ශක්තිය තිබ්බනේ. ඒ නිමිත්තේ ශක්තිය කියන්නේ නිමිත්තේම ශක්තිය නෙවෙයි. නිමිත්ත ඇතිවුනේ ඒ ශක්තියක් තියෙනවනේ. හරි. ඒ හේතුව උඩ අපේ කණික සමාධියේ යම්කිසි මට්ටමකට යම්කිසි හොඳ තැනක තිබ්බනේ. හොඳ තැනකට වැඩුවානේ. ඒ වැඩිමත් එක්ක දැන් ඒ වැඩිම අපි යෙදුවනේ ආපහු we adverted that with that to the ධාතු මනසිකාර. එතකොට ඒ ආනාපාන සති පටිභාග නිමිත්ත මේ දැන් ඒ ශක්තියත් ඔක්කොම එකතු වෙනවා මේ ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්තට. තේන්නාද? මේ ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්ත තමයි අපි ඝන සංඥාව කඩන්නේ. ඝන සංඥාව කඩන්නේ මේ ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්තේ. එතකොට why? කොහොමද මේකේ ඝන සංඥා? Because the nimitta is a manifestation of the dhatus that you have observed. The Anapana Sati Nimitta is a manifestation of the air element. Do you understand? But the air element also has dhatu in them. Sure, yes. Right?
However, the Dhatu Manasikara Patibhaga Nimitta is far more easier for a meditator to break up the Ganasanya. Why? Mokada Patavi Apo Tejo Vayo Ben Kara Tamai Menemi Dhatu Manasikara Patibhaga Nimitta Ati Vedne. ඔතකොට ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්ත අරුමුණු කරා ගන්නවා සමාධියෙන් ඒ ධාතු මනසිකාර පටිභාග නිමිත්තේ ඝන සංඥාව කඩන්න. හරි කඩන්න. Then කියමු now these two are the techniques that we have been doing mainly, right? අපි උතකොට මේ මරණානුසති භාවනාව ගෙනාවා. මරණානුසති භාවනාව කොහොමද අපි යෙදුවේ? මරණානුසති භාවනාව ඉස්සරහම අපි දැන් මරණානුසති භාවනා මොනවද අපි මේ මරණානුසති භාවනාවෙන් කරේ? මරණානුසති භාවනාවෙන් අපි ගෙනාවා මනසට කණික මරණ සංඥා. කණික මරණ සංඥාව ඇති කරාගත්ත මරණානුසති භාවනාව හරහා නේද? කණික මරණ සංඥාව හරහා අපේ මේ කණික සමාධියත් හරි අනිච්ච භාවයත් කණික සමාධිය plus අනිච්ච මේ කණික මරණය කියන්නේ අනිත්‍ය භාවයනේ. මේ අනිත්‍ය හරහා අපි ආනාපාන සතිය භාවනාවට ආවා. ආනාපාන සති භාවනාවේ වර්තමාන මොහොතේ කණික සමාධිය මේ ආනාපාන සතියේ කණික සමාධිය මේ කණික සමාධිය සහ මේ අනිච්ච සංඥාව right මේ બ્લોක් එක තමයි මෙතනට ආවේ උතකොට. ඒ කියන්නේ අපේ ආනාපාන සති භාවනාවේ අර මොහොතක් අනාගතෙත් ඉන්නේ නැතුව අතීතෙත් ඉන්නේ නැතුව වර්තමාන මොහොතෙන් අනාගතයට යන්න තියෙන අවකාශය නැති කරාගෙන අර වර්තමාන උස්ම වර්තමානයේ ඇතිවෙන ඒ සංස්කාරය විතරක් දැනගෙන එතරින් අත්හැරලා ඊළඟට හටගන්න ඒ සංස්කාරයත් එක්ක ඒ වර්තමාන මොහොතට ඉඳීමේ හැකියාව මේ සමාධියෙන් අපි අර කණික සමාධිය මෙන්න මෙතනට එන්නේ right කණික සමාධිය making ඉක්මනින් ආනාපාන සතිය develops extremely fast, right? Develops extremely fast because of this. The whole body of the breath, right? The whole body of the breath is completed. This step becomes very easy for this meditator. මොකද අර වර්තමාන මොහොතේත් එක්ක හොඳට කණික සමාධිය අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. හරි. අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතනින් අපි ගියා ධාතු මනසිකාරයට. right 4 or 12 4 or 12 මෙතනින් යන්නේ of course ඝන සංඥා. පැහැදිලිද? ඝන සංඥා. හරි. ඔය ටික තමයි දැන් අපි අර මරණානුස්සතිය අවස්ථාව හරහා අපි කරාගෙන ආවේ. දැන් අද අපි කරන්න යන්නේ මේ දැන් අපි සාකච්ඡා කරාගෙන ආපු මේ ආනාපාන සති භාවනාව හරහා ධාතු මනසිකාරෙන් ඝන සංඥාව කඩන්නනේ right ධාතු මනසිකාර ඝන සංඥා හරි to the පරමාර්ථ යන්න හරි මේක තමයි අපිට කරන්න ඕන මේ පරමාර්ථයට යන්න රූපයක හරි මෙතනින් තමයි චිත්ත විසුද්ධිය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යන්න අපි ditthi විසුද්ධියට. ditthi විසුද්ධිය පාදක වෙන්නේ හේතුඵල ධර්මය.
ඒ කියන්නේ මේ ධර්මයන් පවතින්නේ මේ ආත්මයක් උඩ නෙමේ හේතු ඵලයන් කර්ම විපාක උඩ තමයි මේ ධර්මයන් හැසිරෙන්නේ කියන මේ විදර්ශනාව වැඩිම තමයි චිත්ත විසුද්ධියට පස්සේ අර ditthi විසුද්ධි අවස්ථාවේ තුල අපි කරන්නේ. දැන් අද අපි බලන්නේ දැන් මේ ධාතු මනසිකාර භාවනාව right ධාතු මනසිකාර භාවනාව ඒ වුණාට මේ ධාතු මනසිකාරයට අපි එන්නේ කොහොමද through the 32 parts of body kesa loma naka danta tacho the 32 parts of the body then මේ 32 parts of the body උඩ ආපහු දැන් මෙතන බලන්න 32 parts of the body කනික සමාධි කනික සමාධි ඒ කනික සමාධියෙන් එන්න ඔතකොට අර දැන් තචෝ කියන මේ හැම ගත්තොත් අපි මේ තචෝ වෙන් කරන්න පුළුවන් අනිත් 31 ඔතකොට මේ තචෝ විතරේ අර පටවි ගතිය වෙන් කරලා බලන්න පුළුවන්සේ ඒ මට්ටමන මේ 32 parts of the body becomes familiar right becomes familiar and through that within those 32 parts of the body api balanwa patavi apo tejo vayu either the 4 or the 14 either the 4 or the 14 isn't it right patavi apo tejo vayu ho pushing hardness softness evotika okkum right and we come into dhatu mansikara මනසිකාර මේක උඩ මේ ක්‍රමයේ උඩ තියෙන වැදගත්කම හෝ උපකාර්යශීලී ගති ටික තමයි the 32 the කනික සමාධි is developed at an earlier stage upon something that is connected directly with the dhatus ඒ කියන්නේ අර 32 parts of the body we become aware through all the dhatus through the kaya vinyana that enables to see through experience the dhatus it develops the kanika samadhi at an earlier stage based upon those same dhatus so upon that experience we develop it or cultivate it take a different depth into the breaking down of the ganasanya of the dhatu 4 dhatus or the 4 dhatus in their detailed manner or brief manner. Does that make sense? Do we have any questions? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අර අන්තිමටම කිව්ව දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් තාචෝ ඒක අනිත් 31කින් වෙන් කරලා බලන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඒ තාචෝ කියන එක ඇතුලේ ධාතු මනසිකාරයෙන් 4 elements හරි 12 හරි බලලා එතන ඉඳන් චුට්ටක් කියමු. ඒ ටික විශ්නාව වෙනවා. හරි. දැන් අපි හිතුවොත් තාචෝ හරි තාචෝ that is in English if you read it it spells as taco but that's tacho okay skin hari now let us take the skin into our practice right if we think about the skin then me hama කොහොමද අපි දැනෙන්නේ කොහොමද අපිට දැනෙන්නේ hama softness okay softness තව මොනවද අපිට දැනෙන්නේ smoothness තව මොකක්ද අපිට දැනෙන්නේ warmth තව මොකක්ද අපිට දැනෙන්නේ hardness තව මොකක්ද අපිට දැනෙන්නේ at any part of yours
body where there is skin, what can you feel? Yes. So cold. So, in the cold sometimes. Yeah. roughness also Bante. sensitive, Give a name to that sensitivity. both cold and warm, Hari, තියෙනවා. Sensitive, cold and warm. Right, sensitive. wetness, Okay. Wetness, how? Okay, let's say wetness. dryness, Okay. තව මොකද්ද? තව තියෙනවද? දැන් දේවා. supple, Softness. softness. Right. Now see everyone, දැන් මේමම අපි ගියොත් අර ධාතු මනසිකාරයේ 12 තමයි මේ තචෝ තුල බලන්නේ. නේද? Except now Shriyani mentioned wetness, but ඕක දැන් wetness එක සම්මුති level එකකින් බලාගෙන ගියාම wetness එක දැනෙන්නේ wetness එකේ boundary එක උඩ. එතන තියෙන්නේ coldness නැත්නම් warm temperature තේජෝ and the wetness එකේ ගලනවා වගේ එතන තේරෙන්නේ යම්කිසි දාඩියක් හරි මොකක් හරි. උතන එතන තියෙන පටවි ගතිය එතන. ඒකේ hardness එක එතන පේන්නේ. ඔතකොට මෙතන hardness එකයි cold or warm කියන මේ තේජෝ ගතිය තමයි උතන එතන පේන්නේ. dryness කියන්නේ roughness මේ. Right? ඔතකොට ඒත් එක්ක now you see we will go back into, we will be observing the 12-fold technique of the dhatus. ඔතකොට ඕක note කරාගෙනද අරක බලනවා. Sensitivity. තචෝ ඔබ්ජෙක්ට් එක කරගන්නවා. තචෝ වල අර සංඥාව ඇති කරගන්නේ roughness hardness. ඔතෝ roughness hardness කියන්නේ මොකද්ද? පටවි. ඔතකොට අර මේ දැන් දතින් සාකාරයේ උඩ වඩන්නේ අර ධාතු මනසිකාරය. ධාතු මනසිකාරය. Does that make sense, everyone? Any questions? Any questions? ඔමිනෝන්ස ඔබවහන්සේ කිව්වා දැන් දැන් දාඩිය ගලනකොට මේ කම දිගේ එතකොට hardness හින්දායි ඒක වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක කොහොමද decide කරන්නේ? දැන් hardness හින්දායි වතුර ගලන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දාඩිය ගලන්නේ කියලා. ඔතකොට නෑ hardness හින්දා තමයි ඒ දාඩිය දැනෙන්නේ කාය විඥානයනේ. දාඩිය දැනෙන්නේ කාය විඥානය. හරි. ඔතකොට දාඩිය දැනෙන්නේ කාය විඥානය නම් ඔතකොට ඒ කාය විඥානයේ මොනවයි ගතියක්ද දැනෙන්නේ අර යම්කිසි solidity එකක් එතනින් ගෑවිගෙන යනවා කියන සංඥාව නැති වෙන්නේ. යම්කිසි solidity එක, even the softness of it. So softness, even if it is a very soft thing, what is softness? It is one of the aspects of Patavi. 6 aspects of Patavi. නේද? හරි. ඔතකොට අපි දැන් ධාතු මනසිකාරේ මතකද අපේ කට්ටියට ධාතු මනසිකාර භාවනාවේ තීන ඒ පඨවි ගතිය තීන නම් ටික ගති ටික මතකද? hardness, Yeah. heaviness, softness, smoothness, lightness are all Patavi. Are all Patavi මේ තියෙන්නේ. මතකයිනේ. ඔතන මෙතන තියෙනවා hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness is
earth. Then Earth. I'm going to come into one of the main points of මේ අපේ මේ ද්වත්තිංසාකාර භාවනාවේ. So hardness, roughness, heaviness, softness, smoothness, lightness is earth element. ඔතකොට cohesive nature එකයි, the flowing nature is the water element. හරි. ඔතකොට මේක දැන් අපිට දැන් දාඩිය ගලන එක ඒකේ flowing ගතිය ගත්තොත් ඒක ආපෝ. ඒ දාඩිය ගලන එකේ hardness, lightness, softness, smoothness කියන ගති ටික ගත්තොත් පඨවි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ තේජෝ එක, which is heat and cold, and wind is supporting and pushing. Then අපි ද්වත්තිංසාකාරයේ ගත්තම ද්වත්තිංසාකාර භාවනාවේ තියෙනවා predominant aspects දෙකක්. Predominant, two elements are predominant amongst the 32 parts of the body. Right? This is when it comes to our attention, our development of bhavana. Right? නැත්තම් මේක ඒක ඇත්තටම තියෙන තැන උඩ නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඒ අත්ත තියෙන මේ physical organ එක අපි මේ අතට ගත්තොත් ඒ physical organ එකේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ හතරම තියෙනවා. මේ කියන්නේ මනසෙන් අරමුණු කරා ගන්න භාවනාවකට අරමුණු කරා ගන්න අවස්ථාවේදී ඒ මාර්ගයේ තුල ද්වත්තිංසාකාරය බෙදන්න පුළුවන්. The 32 parts of the body can be broken into two parts. The first, Patavi, has 20 of the 32 parts of the body. The water element has the rest of the 12. Right? 32 minus 20, which is the earth element, equals 12, which is the water element. Hari, which is the water element. Now, what is, right? What are the Patavi, Apo, Tejo, Vayo, Kiwama? A Patavi Gatiya predominantly balanna puluwan. Right? That Patavi section is broken down into 4 parts. The first is consisting of 5 is Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho. Right? That is the first 5. That is the first set of the Patavi. Right? Of the Patavi. Now, today we are going to focus our meditation upon those first 5. The second part is 5. The flesh, sinews, bone marrow, and kidney. It's not very. Bante, there's a disturbance, Bante, We difficult to can't hear. hear. We There's a didn't catch. disturbance. Okay. All right. Now it's okay, right? Right. You can't say whether it's okay because I muted you as well. Right. Now, here, the first section is Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho, the first 5. The second is Mansan, Naru, Atti, Minja, Vakkang, isn't it? Kidneys, Vakkang. Right? Vakkang. Now that is the next section. What is the third section? The next 5. Hadayang, Chandra අපිට කියන්න. Hadayang Yakanang,
කිලෝමකම් හදයන් යකනං කිලෝමකම් පප්පාසං අන්තං අන්තගුණං උදරිය අන්තං is intestines, right? ඔතකොට හදයන් liver කියන්නේ අන්තං ආයෙත් මුල ඉඳන් මොකද්ද මට ඒක සීක්වන්ස් එකට එනවා නම් කියන්න පුළුවන් හදයන් යකනං හදයන් යකයන් කිලෝමකම් කිලෝමකම් යකනං කියන්නේ පිහකං පිහකං පියකං පියකම් පප්පාසං පාසං Papasan. The papasan is the lungs, right? So the heart, the liver, the membrane, the spleen, and the lungs. හරි. ඊට පස්සේ න අන්තං අන්තගුණං උදරියං හරිසං ඊළඟට එන්නේ brain. fluids Yeah, fluids. Mattalunga. So intestines, mesentery, gorge, feces, and brains. Right? ඔය පහ එන්නේ අන්තිම කොටසට. So the first one is head hair, kesa, loma, නඛ nails, teeth, skin. The second five are flesh, sinews, bones, bone marrow, and kidneys. The third is heart, liver, membrane, spleen, and lungs. The fifth is intestines, the fourth is intestines, mesentery, gorge, feces, and brain. Those four sections are your Patavi Gati. Right? All of those are seen through Patavi. Then the Apo, the water element, right? The water element, which is divided into two parts, right? And those each part is divided into two parts. The first is bile, phlegm, and pus. The second part of that first section is blood, sweat, and fat. Blood, sweat, fat. The second section and the first part of that second section is tears, grease, and saliva. The second part of that second section is not synovial fluid and the urine. Right? And the urine. All right? So those are your Patavi and your Apo predominant divisions. So when you are observing, when you are practicing, then what you do is, if you're on the groups, on the WhatsApp groups, I will post, I will do a chart for you and post it for you, right? So the head hair, body hair, whilst you're noting these, you observe them through their different aspects and qualities. Those qualities of the 12 is the way that you should see these parts of the body. Does that make sense, everyone? Right? Does that make sense? Okay. Now, then do we have any questions? ස්වාමීන් වහන්සේ මට තව ප්‍රශ්න එකක් තියෙනවා. දැන් අර ටෙලිමන්ට් එකේ ඔබ වහන්සේ ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරා වගේ හાર્ඩ්නස් එකයි ඒ වතුර ගතියයි බලනවා කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි ඒ කියන්නේ එලිමන්ට්ස් දෙක එහෙම බලන්න ඕනිද? නෑ. ඒ කියන්නේ දෙක බලන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. ඒ එලිමන්ට්ස් වල ඒ සෙක්ෂන්ස් වල අනුපුබ්බෝ කියන ගතිය තියෙන අනුපුබ්බෝ කියලා කියන්නේ අපි භාවනා කර්මස්ථානය වඩන්න ඕනේ කියලා කියනවා අටකථාචාරින් වහන්සේලා මේ බුදු පියාණන් වහන්සේ උගන්වපු ඒ සිස්ටමැටික් මෙතඩ් එක උඩ. හරි. ඒකේ උඩ කෝෂලේ
අපිට ප්‍රබලව ධාතු ද්වත්තිංසාකාර භාවනාව කරනකොට අපිට ප්‍රබලවම දැනෙන්නේ ඒ ශරීරයේ අංග දිහා බලද්දී හෝ බලන ආකාරය පඨවි ගති උඩ හෝ ආපෝ ගති උඩ කියන මේ ආපෝ සහ පඨවි ප්‍රබලත්වය බුදු පියාණන් වහන්සේ උගන්වනවා. ඕක. right ඔතකොට ඔය ධාතු මනස්කාරය දැන් අපේ මේ පරමාර්ථය මේ අවස්ථාවේ මේ භාවනා කර්මස්ථානයේ සම්පූර්ණ කිරීමට අපිට අවශ්‍ය මේ ditthi visuddhiය සම්පූර්ණ කරගන්නනේ. ඒකේ ඒ ditthi visuddhi චිත්ත විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කරගන්නනේ. ඒ චිත්ත විසුද්ධිය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් ඒ රූපේ පරමාර්ථ ස්වභාවය දැකීම විඳීමනේ. ඔතකොට ඒ තැනට යෑමට අපි මේ අවස්ථාවේ අර මේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරද්දී පඨවි ගති ටික සහ ආපෝ ගති ටික හරහා තමයි අපි අර ද්වත්තිංසාකාරය සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඒක එතනින්ම නිකන් හලන්නේ නැතුව දැන් මේකේ පරමාර්ථයට උපකාර වෙන්නත් ඕනේ අපි කරන දෙයට කරන ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඒ හින්දා තමයි එතන කියන්නේ දැන් අපි අර යම් කිසි විදියකට දැන් කියමු අපි කේසා කිව්වා මේ කෙස් මූණේ ගෑවෙනවා නම් ඒ කෙස්වල යම් කිසි විදියකට හෙල්ලෙනවා තේරෙනවා නම් ඒ කෙස්වල මේ සංඥාව ගද්දී ඒ කෙස්වලේ සංඥාව ගන්නේ අර පඨවි ස්වභාවයන් hardness softness lightness roughness ඒ ගති ටික උඩ තමයි ඒ කාය විඥානේ ඒ සංඥා ටික ගන්නෙ. right ඒක තමයි ඔය බලන්න කියලා කියන්නේ. හරි දැන් බලන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෝෂලේ දැන් අපි මේ භාවනාව දැන් අපි ද්වත්තිංසාකාරය විතරක් කරනවා නම් කෝෂලේ අපි ඔය පැත්ත හිතන්නේ නැහනේ. නේ අපි හිතන්නේ මේ කෙස්වල ගති. ඒකෙන් කියන්නේ නෑ මේ කෙස් අපි දකින්නේ ආවර්ෂණා කරන්නේ කෙස් කෙරෙහි සංඥාව ඇති වෙන්නේ මේ පඨවියේ ගති ප්‍රබල පඨවියේ ප්‍රබල ගති තෙක්ක කියන එක. Does that make sense? right? ඒක තමයි ඔතකොට දැන් මෙන්න මෙතන අපි කරන මේ භාවනාවේ මේ ධාතු මනසිකාට උපකාර වෙන දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් යෝගීන් මේ ධාතු මනසිකා ද්වත්තිංසාකාරය හොඳට වඩන්න පුළුවන් කට්ටිය මෙතන පුළුවන්. හරි. ඔතකොට මේ ද්වත්තිංසාකාරය කරලා හොඳ හුරුවක් තියෙන කට්ටිය. දැන් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මෙන්න මේක හොඳට බලන්න. ඒතර ද්වත්තිංසාකාරයේ සාමාන්‍ය හෝ normally what we do is ද්වත්තිංසාකාරයේ මේ ලං එක මේක ස්ප්ලීන් එක ඒම තමයි අපි ඉස්සරහම බලන්නේ. ඒත් මේක දැන් අපි අර ඒ ලං එක කොහමද අපි ලං එක කියලා දන්නේ? ලං එක කියන ඒ ලං එක කොහමද අපි මෙතන ෆීලිංగ్ සෙන්ස් එකක් ගන්න ලං එක කියන එක through the පඨවි ගති ටික. ඔතකොට අයර් ඩයිමෙන්ෂන් කියන ඔතකොට දැන් මේක දැන් විදර්ශනා පැත්තෙන් අපි පොඩ්ඩක් මේක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරොත් ඔතකොට මේක ලංග්ස් කියන්නේ සම්මුතිය මේකේ පරමාර්ථය වෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හරහා තමයි මේ ලංග්ස් තචෝද කේසාද මේ සියල්ලම ඇදලා තියෙන්නේ. ඔතකොට අර ලංග්ස් ටික කැඩෙනවා ධාතුන් වලට. ඔතකොට අර lungs උඩ I'm just using the lungs example of the 32 parts upon the 32 parts කණික සමාධිය වැඩෙනකොට අතරින් අර පටිභාග නිමිත්තෙන් එන්නේ මේ කයම පාදක කරාගෙන හටගන්නේ ඒ රූප manifestation එක. චිත්තජ රූප. ඒ චිත්තජ රූපය ඔතකොට මොනවා අනුබද්ධවද හටගත්තේ කය අනුබද්ධව. චිත්තජ රූපනේ. හරි මොකද මේ කණික සමාධිය එතනටනේ යෙදුවේ කයටනේ. කය අංගවලටනේ. ඔතකොට ඒ නිමිත්ත අපි කඩන්නේ. ඝන සංඥාවේ ඒ නිමිත්තේ ඝන සංඥාවයි අපි බලන්නේ. තේරෙනවද? එහෙම අපි හොඳට කන්සෙප්ට් එක. හරි කුෂනේ. හරි. දැන් අපි කතා කරා ඇති අපි
ඒ කියන්නේ අපි කියවනේ මේ මමයි මේ කතා කරේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් භාවනා කරමු. තව ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් කට්ටියට. හ්ම්. හරි. තියෙනවද ප්‍රශ්නයක්? හරි. Let us sit for meditation. Taking a deep breath in, settling into the present, guiding your attention towards the breath, making a determination onto yourself that this hour of meditation, this hour is going to be only for my meditation, for my practice, for nothing else. Everything else that I've got to think about, everything else that I've got to do, I'm going to put it aside. And for this hour, I will commit myself fully to the practice. Gently having our eyes closed. Guide your attention towards the breath. If you have any sounds or any movements around you, the sounds of vehicles, let all of that support you to go deeper into the present, to focus yourself even more acutely to observing the breath without controlling the breath, putting aside all else and just being with the breath, the present breath. Not a moment in the future, not a moment in the past. Simply let us bring ourselves to the present, to the present, to the present. Relaxing deeper and deeper. Relaxing the shoulders, the muscles across the face, the arms, the hands, the legs, the thighs. Just focusing upon the breath. And let the samadhi upon the breath maintain the posture and all else with regards to the body as it does. And we just come to the breath, to this present. And as you come into the present, see how the tiredness of the mind and the body just fades away. Any form of strain just dwindling away as you come into the breath. Not controlling the breath, but observing the arising and passing breath as it occurs. Not even looking forward to its arising, nor looking forward to its passing. Simply just be. And when it happens, knowing the breath as the in-breath or the out-breath. Be with the breath.
you will see that the body begins to calm, to become more and more within the present, tranquil in nature. The beat of the heart calming, becoming more and more tranquil. The mind and the body becoming light, light. Observe the breath, observe the breath, observe the breath. Complete balance with faith in the Buddha and his practice. Observe, observe, observe. Be with the breath. The breath appears to be subtle, but the breath might appear long or short, not in comparison to anything, but simply it might be longer, a certain length. Note this breath now as a long breath or the short breath. Without any manipulation of the breath. Simply observe. A long breath becoming shorter as the mind relaxes, the senses calming down even more. Gently, gently observe, observe. Observe.
the breath, becoming even more subtle. And as it does, observing the beginning, the middle, and the end of the breath. Upada Titi Banga. Let us be with this Upada Titi Banga. Endeavor. Endeavor. Try to observe the Upada, the Titi, and the Banga very closely. With Vitaka, you advert to the beginning, Vichara. Maintains itself with the Titi, and the Banga again with the Vitaka. Advert to each position. Upada, Titi, Banga. Upada, Titi, Banga of the breath. Observe, observe, observe. As we continue to be with the observation of the beginning, middle, and the end of the breath, the in-breath and the out-breath, there would be disruptions of the flow of samadhi, with different thoughts arising at times. Regard these distractions as manifestations of Lobha Dosa Moha, Alobha Dosa Moha, and then simply bring your attention back. Allow the distraction to inspire even more in-depth observation of the breath, being with every moment. With the flow of the breath.
Ada titi banga. Upada titi banga. Upada titi banga.
Upanga. Titi banga. Let us now guide our attention from the breath seeing the points of touch of the breath, the pushing, the pushing, and as you observe the pushing of the breath, expand to seeing the pushing all over the abdomen, the chest, to observe the pushing through the motion of the lungs. Observe the lung through the element, the earth element predominant, with the expansion, the contraction, with the motion of air. Observe, observe.
Now, gently guiding your attention to observe the head hair, body hair, nails, teeth, and skin, starting with whichever is prominent. And adverting through the elements to observe these parts of the body. Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho. Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho.
Okay. Guiding your attention gently to the breath. Becoming aware of the body. Coming back to the breath. Gently, gently, gently. Recollecting the aspects of the practice. Taking a deep breath in, breathing out. Deep breath in again, breathing out. Deep breath in, and when you are ready, sadhu, sadhu, sadhu. All right, everyone. Yes. So do we have any questions with regards to what we have spoken of today? Any experiences that you would like to share of your own practice, and any questions that you have of your own practice? Feel free to address them now, if you do. One thing. Yes. So, දැන් ප්‍රැක්ටිස් එක කරනකොට හાર્ඩ්නස් දැන් කකුල පොළවේ ගෑවෙනකොට සීතලයි හાર્ඩ්නස් එකයි දැනුණා. එතකොට කකුල අර පොළවේ වදිනකොට සද්දයක් එනවනේ. ඒ සද්දේ කකුල පුටුවේ වදිනකොට එන සද්දට වඩා වෙනස්. ඒකෙනුත් ඒකෙනුත් අඳුර ගන්නවනේ. ඒතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒක කොහොමද යොදාගන්නේ? Prabdaya. ඒ සද්දෙත් සද්දෙනුත් මේකයි කියලා අඳුර ගන්නවනේ. දැන් කොණ්ඩේ මෙහෙම මූණට වැටුනොත් අපි කොණ්ඩේ එහාට කරනවනේ. එතකොට ඒකේ softness එක
එතනකට වෝම්නස් එක ඒ වගේම ඒකේ සද්දයක් ඇහෙනවනේ අපේ හට කරනකොට ඒ සද්දෙනුත් අපි මේක කොණ්ඩේ කියලා අඳුර ගන්නවානේ ඒ වගේ එකකුත් එතනට ආවා. ඒක කොහොමද මවුදරනේ? දැන් එතන දැන් ධාතු මනසිකාර භාවනාව සහ ද්වත්තිංස මනසිකාරය ඒ භාවනා වර්ග දෙකම පාදක වෙලා තියෙන්නේ කාය විඥානයේ උඩ. හරිනේ. ඔතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔතකොට මේ කාය විඥානය පාදක කරගෙන කරන භාවනා දෙකක්. හරි. දැන් අපි ඉන්ද්‍රිය භාවනා වගේ කරාම එතන මේ ශබ්දය රසවල් ඔය සියල්ලම අයත් වෙනවා. හරි. ඒත් දැන් මේ ධාතු මනසිකාර කරද්දී දැන් එතන ශබ්දයක් එතන ඇහෙනවා නම් ඒ ශබ්දයට අපි අවධානය යොමු කරන්නේ නැතුව අර කාය විඥාණය ආශ්‍රිතයෙන් එන ඒ දත්තේ විතරයි අපි ගන්නෙ. මොකද ඒ භාවනා වර්ග දෙකම කාය විඥානේ පාදක කරගෙන කරන භාවනා දෙකක්. ශබ්දයට ගියේ ගමන්ම ඒක වෙන භාවනාවකට හැරෙනවා. මොකද ශබ්ද ධාතුව පාදක කරගෙනනේ. ශබ්ද විඥානය පාදක කරගෙන. ශබ්දයට ගියේ ගමන්ම උතෝට කාය විඥාණයෙන් හැලිලා ශබ්ද විඥාණයට ගිහිල්ලා තියෙන සෝත විඥානය. ඒ කියන්නේ සෝත විඥාණයට ගිහිල්ලා. උතෝට කාය විඥාණයෙන් සෝත විඥාණයට ගියා කියලා කියන්නේ distraction එකක්. උතෝට ඒක distraction ඇස්සේ සලකලා ඒක යම් කිසි විදිහකට පීඩාකාරී නම් නැත්තම් ඒක එතනින්ම අයින් කරලා එන්නේ අර පඨවි හෝ කාය විඥානය හරහා දැනෙන ඒ භාවනාවට යොමු වෙනවා. භාවනා අරමුණට. ඔතකොට අරමුණ ගන්නේ අපි කාය විඥානය හරහා පමණයි. ඒ කියන්නේ කාය ප්‍රසාදේ. ඒ කියන්නේ පොට්ටබ්බය. හරි. ඔව් ශ්‍රියානි. බන්ති අද අපි බැලුවේ තාචෝ කියන ඉන්ද්‍රියේ ධාතු මනසිකාරය. එතකොට තචෝ කියන ඉන්ද්‍රිය නෙමෙයි තචෝ කියන අංගයනේ. අංගය. sorry. අංගය. එතකොට ඒ අංගයේ රෆ් ගතිය, soft ගතිය, බර ගතිය ඒ වගේ ඇතිවීම නැතිවීම බලාගෙන යනකොට නැති වෙලා ගිහිල්ලා this is my personal experience today ගිහිල්ලා එක්තරා විදිහක හිස් භාවයකට වැටුණා. එතන ඉන්නකොට එතනින් මට නිකන් ලා කහ පාට වගේ එළියකට වගේ ඇවිල්ලා එතනම තමයි ගොක් වෙලාට මං හිටියේ. ඒ මොකක්ද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා මට තේරුම් කරලා දෙන්න. එතන ශ්‍රියානි දැන් ඒ අවස්ථාවේ දැන් අපි ධාතු ටික බලාගෙන ඉඳිද්දී when we are observing the 32 parts of the body and as we observe those parts through the scope of the dhatu අර විදියට ආලෝක ටික එහෙමම එන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වුණාට මේ භාවනා ක්‍රමේදී වැදගත් වෙනවා අර දැන් අපි කියමු දැන් අපි කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ ඔය පහ බැලුවා. හරි. ඔය පහත් එක්කම එතකොට අපි දැන් අපි කියමු දැන් කේසාව බලාගෙන යද්දී
අර විදියට අර ආලෝකයක් ආවා, which is good, which is okay. ඒ වුණාට අපි තව ඒ කොටස් කීපයක් අපි කරාගෙන යනවා තව කණික සමාධිය වඩන්නත් අර ආලෝකයක් වශයෙන් එන ආලෝකය තව form solid වෙන්නත් for the ආලෝක to mature. ආලෝකේ mature උනේ නැත්තම් හරියට රූපකය manifest වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර ධාතු මනසිකාර පටිපාග නිමිත්ත. පටිභාග නිමිත්තක් යම් කිසි ආලෝකයක් පටිභාග නිමිත්තක් වෙන්න හොඳට එන්නේ ඒ අරමුණේම ඉඳලා ඒ ආලෝකේ හොඳ solid sheer pure clarity කියන ඒ මට්ටම් වලට එනකන් අපි අර ධාතු මනසිකාරය කන්ටිනියු කරන්න ඕන. එතකොට අර නැති ගතියක් වගේ එනවනේ. නැති ගතිය වගේ ආවම එතන සමහර විට අපිට කරන්න වෙන්නේ එන්නේ ඒ වෙලාවේ යම් කිසි විදියකට දැන් කියමු මේ ධාතුවේ ඔය 32 parts of the body බලනකොට අපිට ඒ පඨවි වල යම් කිසි ගතිය ප්‍රකටයි කියලා hardness කියලා කියමු අපි. hardness කියන අංගය ප්‍රකටයි. එතකොට මේ hardness කියලා බලලා right අරමුණු කරාගෙන මොකක් හරි මේ රූපකයේ යම්කිසි hardness එකක් අරමුණු කරාගෙන cushion එකෙන් දැනෙන hardness එකක් වේවා පුටුවෙන් දැනෙන hardness එකක් වේවා අත් උඩ අත් තියෙන hardness එක වේවා කාය පටිපද්දේ වේවා hardness එක අල්ලගෙන එතකොට hardness නැත්නම් pushing නැත්නම් softness smoothness කියලා මොකක් හරි ප්‍රකට වෙන අංගයක් අල්ලගෙන ඒක පොඩ්ඩක් බලාගෙන හිටම ආපහු කාය විඥානය ප්‍රකට වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු කාය විඥානය ප්‍රකට වුණාම ඊට පස්සේ අපි කරන දැන් කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ මන්සන්නාරු එම අපි continue කරනවා. Right? We continue along it. හොඳට එන්න ඒ බලන කොටස යම් අවස්ථාවේ ඒ කොටසම විතරයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ කියමු දැන් අපි lungs වලට we bring our attention to the lungs. With the expansion and the contraction, the lungs become more and more apparent. So apparent that the lungs become the main object, right? And all the ways, a hardness එක උතුගොඩ expand වෙනකොට ඒ muscle එකේ වෙන ඒ වෙනස්කම් ඒ ටික ඔක්කොම අර පඨවි ගතිය හරහා බලාගෙන ඉඳිද්දී lungs become so clear. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන කණික සමාධියෙන් ආලෝකය එනවත් එක්කම වැදගත් අර හරියට අර ඕගන් එකක් පේන එක. මොකද ඕගන් එක පේනවා කියලා කියන්නේ කණික සමාධිය හොඳටම මැචුවර් වෙලා. නේ? හොඳටම මැචුවර් වෙලා. ඒ මට්ටමට උතෝට අපි ඒක ඒමම කරාගෙන යනවා. අර කාය විඥානේ නැති වුණාම ආපහු අර වගේ අංගයක් අරගෙන ඒක පුෂින් හරි hardness හරි යම් අංගයක් අරගෙන ඒක ආපහු කාය විඥානේ අරගෙන කන්ටිනියු කරන්න. මොකද ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් තව අපි කන්ටිනියු කරන්න ඕන. හරි මේ ඉන්සයිට් මේ විදර්ශනාව හටගන්නේ මේ රූපකය සහ නාමයේ උඩ. එතකොට මේ විදර්ශනාවේ මූලික අංගයක් වෙන මේ රූපකය මේ රූපය කියන දෙය විනිවිදා දැකීම. එතකොට මේ රූපේ විනිවිදා දැකීමේ කොටසක් තමයි මූලික අංගයක් තමයි මේ ද්වත්තින්ස මේ භාවනාව. ඒ කියන්නේ 32 part of the body භාවනාව. හරි. Does that make sense? එතකොට අර වගේ pushing හරි මොකක් හරි aspect එකක් අරගෙන ආපහු කාය විඥානය ප්‍රකට කරාම කාය විඥානය හරහා ආපහු අර ධාතු නෙමෙයි ධාතු හරහා ද්වත්තිංස කොටස් වලට එනවා. ඒකින් ආපහු කන්ටිනියු කරනවා. එකින් එකට යන්න කියන්නේ එහෙම නේද?
එකින් එකින් එකට යන්න ඕන ශ්‍රයාණි හොඳ වශියක් තියෙන කාකල්ලි. ඒක ආනාපාන සතියෙත් වෙනවා, ධාතු මනසිකාරෙත් වෙනවා, දොක්තින්ස භාවනාවෙත් වෙනවා. මරණානුසතියෙත් වෙනවා. අට්ටික සංඥාව. ඒ ඔක්කොම භාවනාවල් වල අර එන්න ඕන තැන් නිමිති අනුව අර එන්න ඕන තැන් අපිට හොඳට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තැනට අපි එනකන් උතකොට අර කන්ටිනියු කරන්න ඕන. හරි. ඒතර දැන් ආලෝකී කන්ටිනියු මේක හොඳ මට්ටමකට ආව කියන ආලෝකයේ හොඳට සොලිඩ් වෙනවා. සොලිඩ් වෙනවා. ඔතකොට ඒක සොලිඩ් වුණාම තමයි ඒක ඩිස්පර්ස් වෙලා නැහැ සම්පූර්ණයෙන්ම කොන්ක්‍රීට් සොලිඩ්. ඔතකොට තමයි ඒක සමාධියෙන් ඒකාග්‍රතාවයෙන් අරමුණු කරා ගන්න පුළුවන් නිමිත්තක් වශයෙන්. නැත්තම් නිමිත්ත ආලෝකේ වැඩක් නැහැ. ආලෝකේ ඩිස්පර්ස් නම් ආලෝකයෙන් වැඩක් ගන්න බෑ. ආලෝකේ ඩිස්පර්ස් නම් ආලෝකේ නිමිත්ත වෙන්න කරා ගන්න බෑ. මොකද ඩිස්පර්සිව් නේචර් එක හින්දා මනස හැමතැනම දුවන්න පටන් ගන්නවා. සමාධිය හිටින්නේ නැහැ. අර හොඳට සොලිඩ්ව තිබ්බම තමයි ඉන්නේ ඒකේ අර ඒකාග්‍රතාවය හොඳට ඒකට ඇල්ලෙන්නේ. Does that make sense? Bhante, ඒ කියන්නේ you can focus it betterද? Focus is better නෙමෙයි. focus it better කියලා කියන්නේ මේක මේ නීවරණයි කෙලස් එක්ක තියෙන එක පැත්තෙන් තියෙන නීවරණ සහ කෙලස් ටික හරි. ඔතකොට මේ නීවරණ සහ කෙලස් ටික තිබ්බම හිරාන්ති මනස හරියට පීඩන්නේ නැහැ. මොකක් හරි විතර්කයක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මනසට විතර්කයක් වශයෙන්. ඔතකොට අර නිමිත්ත සොලිඩ් වෙනවා කියලා කියන්නේ අර කෙලස් ටික යටපත් වෙලා කියන එක. හරි. ඉතින් මේ කෙලස් ටික යටපත් වෙනවත් එක්කම භාවනාව වැඩෙනවා. උතන Bhante නිමිත්ත කියලා කියන්නේ නිකන් අර එළියද? එළිය නිමිත්තක් කරා ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට එනවා. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු දැන් if we take bottled water right, you have to before they bottle the water they check it, they purify it, they do all of these things to it, no, right? ඉතින් ඒත් එක්කම ඒ process එක යන්නේ නැතුව the water is not ready to be bottled. The water is water, but it is not ready to be bottled. Right? Like so, ආලෝකයක් එනවා. ඒතයි ආලෝකය භාවනා නිමිත්තක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නට යම් දුරක් යන්න ඕනේ. යම් දුරක් කියලා කියන්නේ යම් මට්ටමකට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කෙලස් ටික යටපත් වෙලා සමාධිය වැඩි වෙලා සමාධිය වැඩි වෙනවත් එක්ක මේ නිමිත්ත හොඳ සම්පූර්ණ සොලිඩ් වෙලා ෆෝම්ඩ් වුණාම තමයි ඒක කිසිම සැකයක් හටගන්නේ නැති ආකාරයට සමාධියේ නිමිත්ත උඩ පීඨන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ නිමිත්තත් එක්ක වැඩි දුරක් යන්න බෑ. මොකද මේ නිමිත්තට දරා ගන්න බෑ ඒ බර. තාම it's not pure clarity has not arisen as yet through the samadhi. හරි. ඔතකොට අපි දැන් ඕකට උපකාර වෙන මේකක් තමයි දැන් අපේ distractions එනකොට මනසට හරි. ඒ distractions වලින් උත් අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපි ගැන. අපේ භාවනාවට පරිබෝධ වෙන මූලික අංග ගැන හොඳ අවධානයක් අපිට ඇති කරා ගන්න පුළුවන්. ඔය අපේ ජීවිතේ ඔය භාවනා කරන අවස්ථාවේ හටගන්න ඔය distractions දිහා බලාගත්තම. ඒ distractions වල කතාව වැඩක් නැහැ. ඒ distractions වල මූලයයි වැදගත් එතන. හරි. කතාව මොනවා වුණත් හරි වුණත් වැරදි වුණත් ඒක කිසිම වැඩක් නැහැ භාවනාවට ඒ වෙලාවේ. භාවනාවට වැදගත් වෙන්නේ මේක ලෝභයද? ලෝභය නම් මොන වගේ ලෝභයක්ද? මේක ද්වේෂයක්ද? ද්වේෂය නම් මොන වගේ ද්වේෂයක්ද? දෝසා, ඉස්සා, මච්චරිය, කුක්කුච්ච. හරි. ඒ කියන්නේ බලන්න උතට ප්‍රකට චෛතසිකේ මොනවද කියලා. ඔය ලෝභේ, ඔය ද්වේෂේ, ඔය හැම වෙලෙම හිතනවා නම් දැන් මනසට හැම වෙලෙම එනවා නම් මේ කරන දේ හරිද දන්නේ නැහැ, කරන දේ හරිද දන්නේ නැහැ කියන එක විචිකිච්ඡාව. උද්දච්චය. right? restlessness ගතියනේ.
Yes. restlessness ගතිය තියෙනකොට විචිකිච්ඡාවන් හැදෙනවා. හරි. ඔතකොට භාවනාවේ කොටසක් තමයි ඒ උද්ධච්ච ගතිය යෝගියා හඳුනාගත්තොත් මගේ උද්ධච්ච ගතියක් තියෙනවා මේකට මං ඉඩ දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා හොඳ භාවනා පරියන්කයක්. අර ලෝභේ මට ඇති වෙන්නේ මෙන්න මෙවැනි ලෝභයක් තමයි නිරන්තරයෙන්ම මට ඇති වෙන්නේ මගේ මේ ප්‍රකෘති ජීවිතේ මෙව වගේ දේවල් ප්‍රොලිෆරේට් කරන්න මම මොනවද මේ ජීවිතේ මම මේ කරන්නේ කියලා හිතුවොත් ඔතකොට අල්ල ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම how your mind is working there. ඒකට ඊට පස්සේ පිළිමක් යොදනවා. හරි. ඔතකොට මේ කතාවේ කෙලේශයේ කතාව නෙමෙයි සම්මුති කතාව නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කෙලේශය හටගන්න මොන මූල පාදක කරාගෙනද කියන එක. Okay. මොන මූලේ පාදක කරාගෙනද කියලා. දැන් සමහර කට්ටියට දැන් අනිත් පැත්තෙන් කුසලය. හරි. කුසලය යමෙක්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් විතර්ක වෙන්න පුළුවන් මේ භාවනාව දැන් මේ භාවනාව කරාගෙන යම්කිසි කුසල අධ්‍යාශ අරමුණු නෙමෙයි එන්න පුළුවන්. එව්වා අල්ලගන්න ටිකක් අර අකුසල් වලට වඩා එව්වා අල්ලගන්න ටිකක් අමාරුයි. හරි මොකද අර අකුසලයට වඩා එව්වා සියුම්. හරි. එව්වා සියුම්. ඔතකොට අර සියුම් තණ්හාවන් එව්වගේ දේවල් තියෙන්නේ. හරි සියුම් තණ්හාව. ඔතන යමෙක්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් ගොඩාක් ඉඳගෙන ඉන්නේ ඉන්නොට යමෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ගොඩාක් අවධානයක් යොදන්න පුළුවන් මේ posture එකට. Too much attention on the posture. හරි too much attention on the posture because ඔතකොට එතනින් දැනගන්න ඇයි මම මේ posture ගැන මෙච්චර උනන්දු. මෙතන තියෙන controlling element එකක්ද මෙතන මට මේක දාලා මෙතන ඇයි මෙතන මෙච්චර ඌමනාවක් ඉන්නේ මෙන්න මේක control කරන්න. හරි හිතා ගන්න බැරි මට්ටමේ කෙලස් ටිකක් පේන්න පටන් ගන්නේවි. හරි it becomes අර ගොඩාක් කෙලස් කියලා හිතුවට ඔතන ගොඩාක් කෙලස් ටිකක් නැහැ. තියෙන්නේ එක වර්ගක කෙලස් ටිකක්. ඒ කියන්නේ ලෝභය නම් ප්‍රකට ඒ ලෝභේ යම්කිසි ගතියක් තමයි උතන්ට එන්නේ. ඔතකොට ගොඩාක් කෙලස් කියලා හිතෙන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවට. හරි ඒක දිහා බලන්න කලින් ඒකට අවධානයක් යොමු කරන්න කලින් හිතෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් කියලා. ඒත් ඒක දිහා අවධානයක් යොදුවාට පස්සේ හිතෙන මෙන්න මෙතන මේ ලෝභ මූලයක් නේ මෙතන වැඩ කරන්නේ නිරන්තරයෙන්ම. මේ ගැටීමක් නේ මෙන්න මෙතනට වැඩ කරන්නේ. මෙතන දැන් අර හැම වෙලේම අයියෝ දන්නේ මේක කරනවා හරිද කියලා ඉන්සිකියුරිටි එකක් එනවා නම් හැම වෙලේම ඔතකොට අර එතනින් හිතන්න දැන් කොහොමද ඒක එතන යෙදෙන්නේ. ඔතන ඇත්තටම මෙතන මෝහයෙන් පැත්තෙන් දෙන්නේ නැත්නම් ද්වේෂයෙන් පැත්තෙන්ද එන්නේ. right? Does that make sense? ඔව් එතකොට ඒක කොහොමද rectify කරන්නේ? rectify ඒක තමයි සති සම්පජන්ණයේ බලය. ඒ කියන්නේ ඒකට සතිය යොදපු ගමන්ම right ඒකට සතිය යොදපු ගමන්ම වෙන්නේ අර කියනවා යක්කු වෙලනොට කියනවා යකාගේ නම හොයාගන්න කියලා. යකාගේ නම හොයාගත්තේ නැත්නම් යකා වෙලවන්න අමාරුයි. යකාගේ නම හොයාගත්තම යකාව එලවන්න ලේසි. ඉතින් ඒ වගේ when you know what is going on ඒක සති සම්පජන්ණයට දැම්මේ ගමන්ම අර සතියේ බලෙන් මේක ටික වැටෙනවා. ඒකට තව අර ඒකට දැන් අවධානයක් යොමු කරන්න තමයි තියෙන්නේ to be aware. Okay. ඒක ගැන you are aware of it. You're aware of it එන්නේ ඒක සතියට දානවා. මම මේ මොකද්ද මේ කරන්නේ? Okay. right මේ මොනවටද මේ ඉඩ දෙන්නේ කියලා සතියට දානවා ඒක. So everything, if something like that happens, sometimes I may be restless or I may be thinking of something else which I have to do in future. ඒකට වඩා පරාසයකට යන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඕක shallow. Okay. That is still shallow. Why are you restless? right මෙන්න මෙතන ඉන්න impatient ගතියක් තියනවාද ඊසිද්ද තණ්හා දැන් මේ කරන දේ අර active මදි do you want something more active උතර එතන craving එකක්ද එතන තියෙන්නේ ඊට වඩා active වෙන්නට right why is it sometimes you can't sit with yourself and your thoughts
right? ඔවගේ different nuances, you know, sometimes you think it is a dosha on the surface level, you think it manifests, it looks very much likely to a dosha. ඒත් ඇත්තටම මේකේ මූලය දිහා බලාගෙන ගියාම එතන ද්වේෂයක් නෙමෙයි සමාට රාගයක්. සමාට රාගයක් කියලා හිතාගෙන යනවා අන්තිමට තියෙන්නේ ද්වේෂයක්. ඒ සමාට අපි හිතන්නේ දැන් මෙන්න මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ කියලා. Right? Like for example, you might think the sense of impatience, let us say. Right? The sense of impatience can arise with friction towards what is being experienced at present or wanting to experience something in the future. If it is friction towards the present, it is dosa. If it is attraction towards something in the future, it is tanha. Okay. Does that make sense? ඔතකොට ඒතෝක අපිට තේරෙන්නේ impatient කියන එක අපි ගන්නේ impatient to be with this or impatient to see that. If it is impatient to be with this, it is most likely dosha, friction towards the present, non-acceptance. If it's the impatience of wanting to see or move further ahead, then there is more likely to be on the grounds of tanha. Hari. ඔතකොට දුවන එක අපි නවත්ත. තණ්හාව නම් දුවනේ අර ගති අපි නවත්තනවා එතන. සති සම්පජාන්නේ දාලා ආපහු ස්මරල්ලට එනවා. Right? The more the mind reveals its tricks to you, the lesser those tricks will be used. But ඒක purely සති සම්පජාන්නයට දාන්න. Being aware of it. Being aware of it. Yes, okay. Being aware of it. Okay, thank you, Bhante. හරි. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? බන්ති පොඩි ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙහෙම කරගෙන යනකොට අර පහක් ඉස්සෙල්ලා අරගෙන කේසාලෝම නකා දන්තා තච්චෝ කියලා you start it and then the nimitta is developing in the background. එකකට prominent දන්තා එකෙන් අට්ටික සංඥාව වැඩිලා ඒක hugely prominent වෙලා යනවා නම් automatically you just allow that to happen. එතකොට ගොඩාක් නිමිත්ත වැඩි වෙලා like very bright white light and it all becomes like a අට්ටික සංඥා. Yes. Through the whole body. And then it goes into the Attika Sanya with vibrations and minute. ඔතන ශිරෝම මේ දන්තා ඒ කියන්නේ දන්තා නකා අට්ටි ඔය ටික ඒ කියන්නේ ඔය bone structure එකට connected white color ටික ඔය ටික උඩ ධාතු මනස්කාර නිමිත්ත කෙලින්ම එන්නත් පුළුවන් ඔය ටික අට්ටික සංඥාවට හරවගෙන අට්ටික සංඥාවේ හරහා අට්ටිකේ නිමිති ටික ගන්නත් පුළුවන් නැත්තම් ඔය දන්තා අට්ටි ඔය සුදු ස්කෙලිටන් එකට සම්බන්ධ ඔය කොටස් ටික අරගෙන වයිට් කසිනේ වඩන්නත් පුළුවන් ඒක ඉබේම වෙනවා නම් ඒක ඉබේම වෙනට හොඳට බලන්න ඉබේම වෙනවා නම් හොඳට බලන්න ඒක වයිට් කසිනේද නැත්නම් අට්ටික සංඥාවද කියලා. කොහොමද ඒක වෙන් කරගන්නේ? ඒක වෙන් කරගන්න ශිරෝමා දන්තා හරහා අපි අට්ටික සංඥාවට යනවා නම් දන්තාව අට්ටියේ කොටසක් වශයෙන් බලනවා. දන්තාව පාදක කරාගෙන සුදු නිමිත්තක් හට අරගෙන ඒ නිමිත්ත දිහා බලාගෙන ඉන්නවනම් සුදු කසිනේ. Okay. So what actually happened was the kasina was developing nicely. So then as per the instructions you go through the kesaloma එහෙම කරගෙන එනකොට the kasina developed quite bright white. Yeah. And then coming to Danta and it changed to the Attika Sanya.
It changed to the Attika Sanya. Yeah, so I saw the Kasina separately at the beginning. හරි. උදේ And අට්ටික සංඥාවට හැරුණේ කොහමද? it just happened like it spread by මොනවද itself. මොනවද අරමුණු කරාගත්තේ? අරමුණු කරගත්තේ පටවි ධාතුව. එතකොට පටවියෙන්මම ගියේ. පටවි ඊට පස්සේ සුදු නිමිත්ත ආවා. ඒ ආ. නිමිත්තෙන් එතකොට පටවි කියලා ගත්තට මේ අරමුණු කරාගත්තේ මොකද්ද? පටවියේද අරමුණු කරාගත්තේ අට්ටික සංඥාවද? අට්ටික සංඥාවට ස්ප්‍රෙඩ් වුණා. දන්ත එකෙන් ඇවිල්ලා පටවිය කියලා දැන් the hardness and you went right into the hardness and the kasina was developing in the background. So this is where I want some clarification. The pataviya, the whole thing changed to very bright light, ඔව්. spreading through the body. Then මට එතකොට සංඥාවක් ආවා මේක අට්ටික සංඥාව කියලා. Then because it's the whole body. It හින්දා. spread into the whole body. That Oh. whiteness spread into the whole body. Bright white. Yeah. ඔතකොට ශිරෝමා ඔතකොට අට්ටික සංඥාව කියන දේ ඔතකොට එතන ප්‍රකට කරාගත්තම තව ඔතකොට අර හටගන්නේ නිමිත්ත ඔතකොට අට්ටික සංඥාවට අනුබද්ධ කරන්න ඕන. ඒක අනුබද්ධ කරන්නේ දැන් අර වයිට් එක ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවනේ. ඒකත් එක්ක නිමිත්තක් තියෙනවා. හරි. Yeah. ඔතකොට එතන මොහොතක් දැන් අර වයිට් ස්ප්‍රෙඩ් වෙන වයිට්නස් එක right ස්ප්‍රෙඩ් වෙන වයිට්නස් එක අට්ටි කියලා කීප සැරයක් යන්න ඕන. Yeah, එහෙම. ඊට පස්සේ එහෙම ගියාම අරක very bright white, like there is no observer and observation. It was just like just an observation. අට්ටික සංඥා විතරයි වගේ. තැනකට ආවහම there was no මේ නිමිත්ත මේකයි සංඥාව මේකයි කියලා බෙදෙන එකක් නැති වෙලා ගියා. නිමිත්ත විතරයි තිබ්බේ. Does the nimitta become the attika sanya becomes the nimitta? The nimitta is the attika sanya. That becomes the same නේද? Yeah. ඔතකොට ඊට පස්සේ ඒක ඊට පස්සේ continue කරාම අර නිමිත්ත වගේම ඝන සංඥාව කරන්න පුළුවන් ආපහු. Yeah, it then goes to the vibrations and to the kalapas and everything. Yeah. Through that. Yes. Right. ඊට පස්සේ ඒකේ ඝන සංඥාව කඩනවා. ඊට පස්සේ දැන් අට්ටික සංඥාව ඝන සංඥාව කරන්න කොහොමද ඝන සංඥාව කඩන්නේ? දැන් තව question එකක් ආවේ. දැන් එහෙම ගිහියාම මේක මෙහෙම clarify කරාට පහක් පටවිය බලන්න කියලා. දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේනේ මේ විදිහට දුන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ පහ ඇතුළේ අනික් ඒවාත් තියෙනවනේ. මේ පහ ඇතුළේ මේ පහ when you go deeper in, you get this insight. It's like a discernment. Yeah. That all the others, and then you go to the Suddhashtaka, and then Jivita Indriya, you felt all that has to happen. Yeah. So why did he do that? That's for the beginners. නෑ මෙන්න මේකේ prominent එක එන්නේ කොහොමද පටන් ගන්නෙ? ඒ කියන්නේ පටවි මේ දත්තින්සාකාරේ then අපිට mean it's not like if we take for example the lungs again, it's not as if the lungs are visual to us. Yeah. But the lungs can be felt. And as our concentration increases, it will become even more clear. Right? ඔතකොට අපි උතකොට ඒක ඒ පරාසයට යන්න entry එක තියෙන්න ඕන පටවිය. මොකද පටවිය අනිවාර්යෙන්ම is the prominent. ඔතකොට අර දියාරු ටික ඔක්කොම urine ටික මේ ඔතකොට මේ all of that දියාරු saliva pus ඒව ටික ඔක්කොම ඉන්නේ වතුර ගතියටනේ. හරි. ඔතකොට අපි යන්නේ අර ප්‍රබල ලක්ෂණයෙන් තමයි අපි යන්නේ ඇතුළට. අර ඇතුළට ගියාට පස්සේ අර ටික ඔක්කොම පේනවා. අනිත් ටික පේන්න පටන් ගන්නවා. Exactly. Okay. And then it goes to the kalapas.
කලාප වර්ණ ගන්ධ ඔතකොට රස ඔතකොට දැන් අපි අට්ටික සංඥාව අර සංඥාව මෙව කරාට පස්සේ එතන ඝන සංඥාව කරන්නේ එතන ඊට පස්සේ අර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හතරම පේන්න පටන් ගන්නවනේ. ඊපස්සේ අර ඕජා that bit I get still get a bit the ඕජා and the කර්මජ රූප වෙනකොට I want to leave that කියලා එතන ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක ඒ ඕජා කර්මජ රූප ශිරෝම අන්තිමටම කරන්නේ. yeah it now whatever is like shown is being observed බලාගෙන යනවා. ඔව් ඒකට මොකද අරක මුළු දැන් මේ පහ කරන්න කියලා පටන් ගත්තට the meditation went somewhere else. යා යා එතන අන්තිමට ඒ ඕජා කර්මජ රූපය මේ අවස්ථාවේ ගන්න බෑ. මොකද ඒක බර වැඩි. මොකද යන්නේ කෙලින්ම හේතුඵලයට. හරි. එතකොට ඒ ඕජා කර්මජ රූපේ අපි ගන්න අන්තිමට. ඒ කියන්නේ මේක ඩිසර්න් කරලා හොඳට ඩිසර්න් කරලා right නැති දෙයක හේතුඵලයක් බලන්න බෑනේ. එතකොට ඔබ්ජෙක්ට් එක මැචුවර් වෙලා නිමිත්ත මැචුවර් වෙලා ඝන සංඥාව කඩලා ඒක ස්ටේබල් වෙන තාක්කල් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හරියට ස්ටේබල් වෙලා නැහැ. ඔතන ස්ටේබල් නොවිච්ච ඔබ්ජෙක්ට් එකක හේතුඵල ભેද කරන්න බෑ. එතකොට දැන් අර කර්මජ රූප ඕජාවට ගියාම කර්මජ රූප ඕජාවේ බර වැඩි. ඔතන එතනින් ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඔතන එතන හිර වෙනවා. හරි. ඔතන මේක හොඳට ස්ටේබල් කරාගත්තට පස්සේ තමයි අතන්ට යන්න ලේසි වෙන්නේ. මොකද ඒක අර හේතුඵල ඒක අර sorry එතකොට ඒ කියන්නේ වර්තමාන තියෙන චිත්තජ රූපේ හෝ කර්මජ රූපේ තියෙන ඕජාව හරි කර්මජ රූපේ තියෙන ඕජාව ඒ ඕජාව කර්මජ රූපයක් වශයෙන් බලනකොට ඒ කර්මජ රූපේ හේතුව තියෙන්නේ අතීත ස්කන්ධයේ. ඒ පරාසය ලොකු වැඩි මේ අවස්ථාවට. හරි. එතකොට හොඳට ඒ කියන්නේ ඒ පරාසය ලොකු වැඩි වෙන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ස්ටේබල් නැති හින්දා. okay හරි object stable නැහැ. නිකන් හිතන්න if you've put the stand mixer right you have a KitchenAid right and you've put something in the bowl and you've not locked the bowl in right and you've turned the machine on the bowl is going to go round and fall. Why? The object is not stable. okay so how does one know when the object is stable? අර object stable වෙන්නේ ඉස්සරහම අර නිමිත්ත ආලෝක අර කසින නිමිත්ත හොඳට solid වෙන්න ඕන. solid වෙච්ච කසින නිමිත්ත උඩ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හතර බලන්න ඕන. ඒ හතර හොඳට divide කරලා උතට clarity එක එතන තියෙනවද? ඒ clarity එක තියෙනවද කියලා හොඳට ensure කළා තමයි වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා අන්තිමටම තියෙන අර සුද්ධාෂ්ටක ඕජාවට යන. ඒ ඕජා එක prominently පේනවා. ඒ prominently පේනවා ඒත් ඒක හූල්ලන්න බෑ. ඔව්. Yeah. ඒක බල ඉන්න පුළුවන් but as you said ඒකේ හේතුව බලන්න ගියාම it becomes overwhelming. Yeah. Yeah. හේතුව බලන්න ගියොත් ඕජා විතරක් බල ඉන්න පුළුවන් as if එතන හේතුව එතන කියනවා සංඥාව ගන්න ඕන මේක කර්මජ රූපය. ඒ කියන්නේ මේක කර්මජවයි හට අරගෙන තියෙන්නේ. that is what is overwhelming. එච්චරයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඒක අර හේතුඵල සංඥාව ඇති කරගන්නේ නැතුව මේක හටගත්තේ කර්මජ රූපවයි. ඒක හේතුඵලයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේමය දැන් හිතමු if there are many things prepared at home right for an event that is happening at home right you know what has been prepared at home you know that these other dishes have been brought from somewhere else catered or whatnot right ඔතකොට දැන් මෙන්න මේ එක දෙයක් දිහා බලලා මෙන්න මේක පිට තැනකින් ආවේ ඒත් ඒක දැන් පිට තැනකින් ආවා කියලා අපි දන්නවා ගෙදර හදපු නැති එකක් මේක පිටෙන් ආවේ ඒත් අර පිටෙන් කොහමද ඒගොල්ලෝ පිට හැදුවේ එව්වා හොය යන්නේ නැහැ. හේතුවේ හේතුව බලන්නේ නැහැ. හේතුවේ හේතුව බලන්නේ නැහැ.
right. නෑ Okay. ඵලයේ then නෑ ඵලයේ හේතුව බලන්නේ. ඵලයේ හේතුව බලන්නේ. දැන් ඵලයේ ඵලයනේ කර්මජ ඕජාව. okay. ඵලයේ හේතුව බලන්නේ නැහැ තාම. මේකේ හේතුව ඒ කියන්නේ මේක කර්මජ රූපවයි කියලා කියනකොට අර දන්නවා පිටින් ඇවිල්ලා තින්නේ. ඔයගේ පිටින් ඇවිල්ලා තියෙන නෑ. එකමයි හේතුව. නෑනේ ඒකට වඩා හේතුවක් තියෙනවනේ. අතීත ස්කන්ධය. ඔව්. ඉතින් එතන තමයි ටිකක් scary. ඔව්. like overwhelming, disturbing. ඔව්. එන්නේ එතනට අර ඒක පිටින් ආවා කියන මේ ඩිෂ් එක පිටින් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊට වඩා යන්න එපා. එතනම ඉඳලා එච්චරයි. ඊට පස්සේ අනිත් එකකින් ඕජාව බලනවා කර්මජ ඕජාව. තවදුරටත් අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවද? Thank you, Bante. Yes. මේ තව නැද්ද අපිට ප්‍රශ්න ටිකක්? භාවනා experiences when you were doing this. Bante, may I say something, please? Yes, Sujata, yes. I am just actually, I feel I'm a beginner listening to all this. Uh-huh. But still, I was here right along. Uh-huh. At the same time, after a long time, I sat down for a long period, I could say. Mm. The whole body started aching. The tips, my shoulders, and then I gave up. I sat down again. All like that, but it's too strenuous at the start for me. I'm with some advanced people, I think. Yogis. So I could call myself a beginner at the rate that things are happening, Bante. But anyway, I will continue if it's okay, the way I do. Definitely continue. ඒ කියන්නේ මේමයි අපේ සුජාතා මේක මේ අපි මෙච්චර කල් කරාගෙන ආපු දේම තමයි. ඒ කියන්නේ ආනාපාන සතිය. breathing meditation. හරි. උතර ආනාපාන සතිය කොහොමද අපි කරාගෙන ආපු භාවනාවනේ. හරි. මුලින්ම උතර ආනාපාන සතිය අපි කරාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ද්වත්තින්සාකාරයත් අපි කරානේ. කරලා තියෙනවා අපි. ඒ කියන්නේ 32 parts of the body කේසා, ලෝමා, නකා, දන්තා දැන් ඔය භාවනා ක්‍රම I think all that is new is the technical bits. Yes. The technical bits are the pieces that might be new at the moment. New and some terms I'm not very sort of familiar with. Yes, yes. ඒ අවස්ථාවේ අහන්න සුජාතා. And anyone else as well. මොකද ඇත්තටම මෙන්න මේ අපි දැනටමත් මේ කරන්නේ ඇත්තටම basic parts එක තමයි කරන්නේ, but the technical might not sound very basic. But it is actually is. ඒ කියන්නේ ආනාපාන සතියේ පළවෙනි ටෙට්‍රාඩ් එකේ පාවිච්චි කරලා අපි කරන්න යෙදෙන දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. හරි. Sorry, that word tetrad, I'm not sure what it means. ටෙට්‍රාඩ් එකට අපේ සිංහල වචනේ මොකක්ද? ටෙට්‍රාඩ් එක කියලා කියන්නේ අපේ මේ මම පෙන්නලා දෙන්නම් සමහරට ෆස්ට් එක නේද පන්තේ ඔය කියන්නේ දැන් කායානුපස්සනාවට එන කොටස් ටික නේද? ඒක නේද ටෙට්‍රාඩ් කියන්නේ? ඔව් ඒ ටෙට්‍රාඩ් කියලා කියන්නේ a collection of 4. ඔව් Collection of කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා. නෑ. මේ ආනාපාන ටෙට්‍රාඩ් කියලා කියන්නේ 4, a collection, a group of 4 කියන එක. චතුෂ්කයක්ද බන්තේ? චතුෂ්කයක් කියන්නේ චතුක්කයක් කියන වචනේ මම අහලා නෑ එතනට පාවිච්චි වෙනවා. සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ මේ ටෙට්‍රාඩ්? ඒක තමයි 4 කිව්වහම මේ quadruple වගේ. ඒක තමයි චතුක්කය කියලා. පළවෙනි චතුක්කය ත්‍රිකය කියන එක හොයන්න ඕනේ. ත්‍රිකය කියනවා. ත්‍රිකය කියන්නේ 3 කියන එක. 3ට ඔව් ඒකට අරකට චතුක්කය තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට මම හැයිලා නැහැ චතුක්කය කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. ටෙට්‍රාඩ් කියලා මෙතන කියන්නේ ආනාපාන සතිය මේ අපි ભેද කරන දැන් පළවෙනි 4 කායනුපස්සනාව, දෙවෙනි 4 වේදනානුපස්සනාව, තුන්වෙනි 4 චිත්තානුපස්සනාව, හතරවෙනි 4
ධම්මානුපස්සන. Dhammanupassana. හරි. එතකොට අර පළවෙනි හතරට තමයි අපි ওই ටෙට්‍රාඩ් කියලා කියන්නේ. Correct. Actually, it's 4. ටෙට්‍රාඩ් වල සතර උත්තර සතිපට්ඨානයේද? සතර සතිපට්ඨානේ නෙමෙයි. සතර සතිපට්ඨානේ නෙමෙයි. ටෙට්‍රාඩ් කියලා කියන්නේ උතර පළවෙනි ටෙට්‍රාඩ් එක මොකක්ද? long breath, short breath, whole body of the breath, tranquilizing the breath. Yes. Right? Tranquilizing the breath. හරි. Tranquilizing the breath. ඉතින් ඒකත් එක්ක it's not to do. එතකොට it only speaks on the first කායानुපස්සන. හරි. The first one, which is a කායानुපස්සන. හරි. ඉතින් ටෙට්‍රාඩ් උතර මෙතන ආනාපාන සතිය අපි කරාගෙන යන්න තියෙන ඕනෑම කෙනෙක්ට පළවෙනි ටෙට්‍රාඩ් එකකින් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ beginners ලටත් අදාළ කොටස් ටිකක් තමයි අපි මේ අවස්ථාවේ කරන්නේ. හරි. ඉතින් if some of the vocabularies you are unsure with, right? Please do ask Sujata. Yes, හරි. Bhante. Yes, I will do. Please do ask. හරි. මේ හරි. තව අපිට තියෙනවද? ඔතකොට පළවෙනි ටෙට්‍රාඩ් එකට අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් පාලියෙන් කිව්වොත් දීගං වා අස්සසන්තෝ දීගං අස්සසාමීති පජානාති. නේද? ඒක අහලා තියෙනවා මම නම්. ඒ කියන්නේ දීගං වා අස්සසන්තෝ දීගං වා අස්සසාමීති පජානාති. Right? ඒ කියන්නේ breathing out long අස්සසන්තෝ දීගං අස්සසාමීති. He knows he's breathing out long. ඒ කියන්නේ අර noting එක ගැන කියන්නේ. ඊට පස්සේ එන්නේ දීගං වා පස්සසන්තෝ දීගං පස්සසාමීති පජානාතිනේ. නේද? උතර දීගං වා, that is the first one is breathing in long. He understands I am breathing in long. Breathing out long, passasanto. Breathing out long, he understands I am breathing out long. Right? That is the first one. The second one is rasang, no? A short breath. Yes. Right? Then it becomes a short breath. ඊට පස්සේ the whole body of the breath. And then tranquilizing the breath. ඔය හතරට තමයි first tetrad කියන්නේ. ලස්සනයි. හරි. ඔය හතරට තමයි first tetrad එක. උතකොට second part රස්සං වා අස්සසන්තෝ රස්සං අස්සසාමීති පජානාති. Breathing in short, he understands, he breathes in short. Rassang va passasanto rassang passasamiti sikkati. Breathing in short, he understands I am breathing in short. Breathing out short, he understands I am breathing out short. Right? That's the second one. ඉතින් ඔය විදිහට අර ආනාපාන සති සූත්‍රේ හරහා තමයි beginners උනත් advanced උනත් අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොමලාටම මේ ටික අදාළ වෙනවා අපිට. හරි. අර අඛණ්ඩව කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි. අඛණ්ඩව කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Right? Oh, Devika. Thank you, Bhante. Yes. Bhante, Oh. you will send us that මම document. එවන්න. මම chart එකේ Yes, බලන්න. please. Right? Yes. මම chart එකේ වන්නම්. මම chart එක කරලා I will draw up a chart and I will send you. හරි. Okay. තෙරුවන් හරි. තව මොනවද අපිට තියෙන ප්‍රශ්න? අපේ භාවනාව නිමිති පිළිබඳව ඔතකොට යම් කිසි දෙයක් දැන් මේක අදාළයිද අපේ කර්මස්ථාන පිළිබඳව දැන් now are most of you here doing your practice every single day? හැමදාම භාවනා වෙනවද? Bhante, ඕ අර මේ ටෙට්‍රාඩ් එකට කියනවා චතුක්කයක් කියලා. චතුක්කය. හරි. මේකේ පාලි Yes. මේකේ Yes. තියෙනවා. එහෙනම් අනුම කිව්වද චතුක්කය. ඒතර පළවෙනි චතුක්කය දෙවෙනි චතුක්කය නේද? හරි චතුක්කය. හරි. එහෙනම් අපි චතුක්කය කියන්නේ ටෙට්‍රාඩ් කියන එක. හරි.
හරි. එහෙනම් කී දෙනෙක් දැන් අපි හැමදාම භාවනා කරනවාද ඔක්කොමලා? Yes. yes. දැන් හිරන්ති ඔව් කොච්චර බන්තේ. වෙලා දවසක භාවනාව වෙනවද? සමහරක් දාට පැයක් වෙනවා. හරි. සමහරක් දවසකට බැරි වෙනවා. බන්තේ ඒතකොට පැය භාගයක් විතර වෙනවා. හරි. ගොඩක් වෙලාට කරනවා. I try to be mindful throughout the day. And ඒ කියන්නේ හැමදේම කරනකොට ඒව ගැන mindful ඉන්න බලනවා. ගොඩක් වෙලාවට when I'm unable to do the meditation. Absolutely. But I try not to get involved with as before, if you see what I mean. Because Okay. ඉතල හැම එකටම දාන්න යනවනේ දැන් ඔව්. එහෙම. ඔව් ඔව් ඔව්. මගේ වැඩේ කරගන්න වැඩි කලක් නැති නිසා. මෙතන මම හිතන්නේ දැන් අපි හැමෝටම මේ දැන් හැමදාම when we meditate every single day, the meditation happens, and of course there is progressive development, every single day, because we're meditating every single day. අනිත් පැත්තෙන් වෙන දෙයක් තමයි හැමදාම භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් අපි හැමදාම කනවනේ. නේ? හැමදාම අපි කනවා. හැමදාම ඇඟ හොදනවා, hopefully. හැමදාම හැඟ හොදනවා, හැමදාම කනවා. ඇයි මොකද අපි ඒ දේවල් prioritize කරන හින්දා නේද? We prioritize it. ඔතකොට අර භාවනාවේ දැන් අපි භාවනාව හැමදාම කෙරෙන්නේ කියලා, ඒ කියන්නේ සමහර දවස්වල කරන සමහර දවස්වල කෙරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ අතන ඒ කියන්නේ අපි කියන්න පුළුවන් නෑ සායනස් එහෙම නෙමෙයි ඇත්තටම අපිට වැඩ තිබ්බා කියන එක. හරි. පිළිගන්න. වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපේ ජීවිතවල වල we know if we want to do it on that day, we will do it. That brings a different amount of energy. Virya පැත්තෙන් it brings a different support into the practice, where then me practice is a priority of mine. Just like eating, just like sleeping, just like taking a bath, just like doing everything else that I have to do, එතන භාවනාවත් තමන්ගේ ජීවිතේ කොටසක් වෙනවා. ඒක විය යුතුයි. Right? And that would in turn bring a different depth into your practice. Right? Into your practice. So make sure that you do meditate every single day. Right? Every single day. And you are able to sort of be on that progressive, right, path every single day developing. ඔතකොට භාවනාවේ අන්තිම කොටස තමයි තනියෙන් කරනටත් පච්ච වේකනාව කරන්න. right? පච්ච වේකනාව කරන්න. ඒ පච්ච වේකනාව කරන විදියක් මම කියා දෙන්නම් ඊළඟ සැරේ, ඊළඟ සතියේ. Please Bante, thank you. හරියට පච්ච වේකනා කරන ක්‍රමයක් මම කියලා දෙන්නම් ඊළඟ සතියේ. දැන් අපිට තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? භාවනා කරන ඔව්. Can I ask a question, Bante? Yes, yes. දැන් අද මම ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක බලනකොට Bante අංග පහෙන් දැන් මට මේ කියපු එකෙන් තේරුණ දේ when you take the first one කේසා ගත්තොත් දැන් වහන්සේ කියවනේ පඨවි හැම එකෙම තියෙනවානේ අනිවාර්යයෙන්ම පඨවි තියෙනවා. අපි කේසා ගත්තොත් Bante එතෙන්දී පඨවි අර අණු අංග 6 තියෙනවානේ. hardness thick. ඒතර කේසාවල Bante මට එතෙන්දී මට අර ඒකේ thinness, softness ඒ දෙක තමයි මට පඨවි එකේ ප්‍රකට වුනේ Bante. පඨවි වුණාට ඒකේ ප්‍රකට වුනේ. Fine. That's fine. පඨවියනේ. එහෙමද? පඨවියේ අර අංග දෙක පඨවිය hardness වෙන්න ඕනේ නැහැ, pushing වෙන්න ඕනේ. පඨවිය ඕනම දෙයක් පුළුවන්. ඒ ප්‍රකට වෙන එක ගන්න. හරි Bante. එහෙනම් ඒක මම කෙරුවා. මට ඒක ඒ වගේ මට දැන් උදාහරණයක් ගත්තේ කේසා, but the other source I was able to take the pick the point කියන්නේ මොකද කියන්නේ ප්‍රකට වෙච්ච එක ගත්තා Bante. එන ඒක වැරද්දක් නෙමෙයිනේ. ඒ ප්‍රකට වෙන එක ගන්න.
right? Okay, Bante. දැන් වෙලාවක දැන් අපි හිතමු රස්නි දවසක මේ දාඩිය හින්දා දාඩිය ප්‍රකට වෙන්න පුළුවන් තේජෝපාදක අංගයකට වඩා. ඔතකොට අපි ගන්නේ ඔතකොට අර ආපෝ පැත්තෙන් අපි ගන්නේ sweat. Right, right. Thank you, Bante. තව එක දෙයක් Bante. ඔව්. දැන් අංග පහම එකවර ගන්න ඕනේද? එක අංගයක් පමණක්ම අර අපි ඒක පර්ෆෙක්ට්ම කරලා යන්න පුළුවන්ද to the next step? කේසා ගිහිල්ලා ලෝමා වලට යන්න පුළුවන්ද? Or all five we had to do? දැන් At once. ඒ කියන්නේ නෑ, you don't have to do all 5 at once. Okay, Bante. එක කරන්න. එක එක කේසාව කරලා දැන් මේ මත යන්න පුළුවන්. කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ, right? ඊට පස්සේ ආපහු කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ, right? ඉස්සම පටන් ගන්නකොට කේසාව මිනිත්තු 5ක් කරලා දන්ත කේසා ලෝමා එකට ගිහලා ඒමනේ කරන්නේ. ඕක දැන් ස්ලෝනේ. ඊට පස්සේ අර ස්පීඩ් එක වැඩි කරා ගන්න පුළුවන්. අර ධාතු මනසිකාරෙත් කිව්වේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරා ගන්න කියලා අපි. ඔව් අපි මුලදී කිරුවා හැම. ඔව්. අර හතරේ. ඔව්. ඒ විදිහට උතර කණික සමාධිය හොඳට ඒකට යදෙනවා. උතර දැන් කේසා කිව්වම කේසා විතරයි. ලෝමා කිව්වම ලෝමා විතරයි. කෙලින්ම ඒක shift වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔය විදිහටත් යන්න පුළුවන්. අද හතරම කෙරුවා. නමුත් මං අහන්නේ දිගටම කරනකොටත් එහෙම කරනවා නේ. ටික ටික about 5 minutes each. Yeah, like that. Yes. And you continue along that. Yeah, and you can increase it gradually. Oh, I won't say that it's 5 minutes each, but පේනකම් ඒක හොඳට යම් කිසි මට්ටමකට පේනකම් කරාගෙන ඊට පස්සේ දෙවෙනි සැරේ කරනකොට ඊටත් වඩා පරාසයක් පෙනේවි. Okay, Bante. Thank you, Bante. Good answer, man. Thank you. Any other questions, anyone? බන්දේ තව පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේක කරනකොට ඔක්කොම පාර්ට්ස් කරන්න ඕනද? Yeah. දැන් මේක කරනකොට ඔක්කොම parts කරන්න ඕනද? සමහර වෙලාවට yes and no. Right? දැන් සමහර වෙලාවට දැන් ඔය කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ හොඳට කරාගෙන ගිහිල්ලා දෙවෙනි කොටසේ, right? දෙවෙනි කොටසට එනකොට දෙවෙනි කොටසේ කරන පැත්තකින් අර නිමිත්ත හට නිමිත්ත හොඳට strong වෙලා ඒකෙන් අපිට හදාගෙන යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඒමත් වෙන්න පුළුවන්. Okay. Right? ඒම කරන්නත් පුළුවන්. Okay. It all depends on the development of the meditator. Okay. Hari, development on the meditator. Hari. That makes sense. නිමිත්ත එනකන් මේක ඔක්කොම පාස් නිමිත්තක් හොඳ solid stable නිමිත්තක් හටගන්න තාකල්හි අපි මේ භාවනාව කරගෙන යනවා. ඒක ආනාපාන සතියෙත් එකයි ධාතු මනසිකාරයත් එකයි ද්වතින්ස භාවනාවෙත් එකයි. හරි. alright Bante. ඒක යම් කිසි විදියකට all right everyone. හරි. තව අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවද? හරි. එහෙනම් තව ප්‍රශ්න අපිට නැත්තම් we will close the session for today and I will see the Abhidhamma students tomorrow. Please, if anyone, we are doing the Dhamma Sangani Mondays, every Monday from 7 to 8:30. If you want to come in and listen, sit in, you're most welcome to. We are discussing the Dhamma Sangani, also parts which are very much useful for our practice, right? So should you want to come. Of course, we're having the Thursday class as well. So take care everyone and I will see you later on. Take care. Teruvan Sarnai. Teruvan Sarnai everyone. Teruvan Sarnai Bante. Teruvan Sarnai.